ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೇಳಿ? ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ವರ್ಲ್ಡು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬರ್ಮಿಂಗಮಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕು. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐ ಡಿಯಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೋಗೋಣ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅಲ್ಲೇನೇನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಏನೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬನ್ನಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟು, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಹೋಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆನ್ ದ ವೇ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಕು, ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ಲು ವಾವ್ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾವ್. ಆಫ್ಟರ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಚರ್ಚ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡಿ. ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ. ನಂಗೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೆವಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಓಡೋದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಾವ್, ಅದು ನೋಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ನೋಡಿ ಹೀಗಿದೆ ವ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೇನೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಹೀಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಟಿಕೆಟ್ದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಂಗಲ್ ಥೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೋಕೋ ಫ್ರೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಇದು ರೈನಿಂಗ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಿದ್ರಂತೆ 1000 years ago. until the daughter of King Philip II of Spain married King Louis XIII of France and took the
the secret with her to the French court. This is White's Chocolate House in the fashionable St. James's Street, London. Chocolate houses were very fashionable in 18th century London, where the wealthy would meet to discuss politics, gamble, gossip, and of course, drink chocolate. Last night's drink, which I am sorry. As cocoa became cheaper, more people could afford to drink it. And apothecaries such as Fry and grocers such as Cadbury began to experiment with chocolate manufacture. Let's take a moment now to see how my story began. After killing the Aztec Emperor Moctezuma and defeating the Aztec people, I returned to Spain in 1528. I loaded my galleons with cocoa beans and chocolate drink making, as I was convinced that this drink would delight my contemporaries in Spain. However, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Here is my shop at number 93 Bull Street, where I set up my business in 1824 to trade tea and coffee. I also sold cocoa nibs I prepared myself, chocolate and coffee beans. These drinks were considered as wholesome alternatives to alcohol, which we as Quakers strongly disapproved. In my spare time, I experimented with preparations of cocoa beans and chocolate, which I could sell in the shop. Soon I had to rent a warehouse in nearby Crooked Lane, where I could manufacture these products on a larger scale. At first, it was very difficult, because I had to pay high taxes on the cocoa beans. And then, on top of all that, I had to move out of Crooked Lane and into another factory, here in Bridge Street. That's when my brother Benjamin joined me, and together we formed Cadbury Brothers. With more space, we could now prepare a cocoa powder and an eating chocolate that could be packed and sold. Soon after, my eldest son, Richard, joined the company. Having Richard with us made all the difference. He saw to it that the quality of our cocoa improved, introduced new products, and even opened a shop in London. Our efforts were rewarded when we received our first royal warrant from Queen Victoria. That was when my younger son, George, joined us. George introduced many benefits for the workforce, such as half-day holidays, the sick club, and many improvements in the factory. And Richard, your new designs for our packaging were a huge success. Well, we had to try something different, just to get ourselves recognized, Father, as we were still a small company. Our aim was to manufacture only the highest quality cocoa and chocolate. I know, and I could tell you some stories of less scrupulous producers who added brick dust to their cocoa. Ours was still gritty, but we only added sugar to take away the bitter taste and starch to absorb the fat. However, George had heard of a new kind of cocoa press. He went to Holland in 1866, saw the press being used and brought one back. The Van Houten Press. Oh yes, Father. You see, because we could extract more of the cocoa butter, there was no need for more additives. Not only was our cocoa essence more palatable, but also output increased. The Bridge Street factory was now too small to cope, and we had to expand somewhere else. For some time, George and I had shared the same vision to build our new factory in a garden setting, away from the smoke and grime of the city. We called our new factory Bourneville,
We opened our new factory in 1879 and were faced with many more challenges as the size of our workforce increased. As the company prospered, we introduced bonuses, such as payment for output and punctuality, a 5.5-day week, pension schemes, works committees, training, and many other benefits. I sent my son George to Switzerland to find out how chocolate was made, using fresh milk. Soon after, Cadbury were able to manufacture chocolate with a much higher milk content that rivaled even the best Swiss products. That was when we launched our most important new brand. We called it Cadbury's Dairy Milk. It became so popular with its distinctive taste, its sales exceeded all our best expectations. And within a short while, it had become our best-selling chocolate. In 1919, we merged with Fry, and the company went from strength to strength. And so we have seen that big things have their roots in the smallest beginnings. Okay, so I'm now going into the second show, Purple Seek Shake Kilns at the back. ಈ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕೋಕೋ ಬೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. Our story starts over there, where you can see a farmer and his team planting our young cocoa trees. Hello there! Once each pod has been plucked, it is cut open so that all of the beans and sticky pulp can be scooped out to be fermented in a heap and then dried in the hot sun until they've turned a rich brown colour. Once the beans are dried, they are tested for their quality before being loaded onto a cargo ship to be transported to England. They are then taken to our factory in Chirk for processing. Now, first the beans must be sorted and physically cleaned to remove any stones, dust and string that have come across with the beans from Africa. This is done using a stream of air and by passing the beans over vibrating stools. Cocoa beans are now pasteurized using very hot steam. The clean cocoa beans are now taken to be roasted in revolving tubular gas-fired ovens. The beans are then cooled and are ready to have their shells removed through a process called greenery. This is done by passing over a series of vibrating coils and hitting them. And the remaining pieces of bean are called nibs. The nibs are now ground up in large mills. This process generates heat, which helps to transform the nibs into a thick chocolate-coloured liquid called cocoa liquor or mass. Some cocoa liquor is taken to our factory at Marlborough for further processing. The rest of the liquor is pressed to extract the cocoa butter. The refined cocoa butter is now taken to Bourneville, where we will catch up with it later. Meanwhile, the cocoa liquor that has been taken to Marlborough is pumped into storage tanks, ready to be turned into chocolate crumb. Over 150 tons of sugar and 500,000 litres of fresh full cream milk are delivered to Marlborough every day to be used in this process. But first, the milk must be pasteurised and then evaporated to remove most of the water before sugar can be added to produce a sweetened condensed milk. The liquid milk and sugar solution is now heated again before the cocoa liquor from Chirk is added and thoroughly mixed to create a thick paste. The paste is then squeezed between steam-heated rollers under a huge vacuum, causing the paste to turn into a powder. The resulting crumb is scraped from the rollers, dried in a flow of hot air, and blown into storage silos. The crumb is now taken to Bourneville in tankers, where it is ground and mixed into a paste with this, the cocoa butter, which came from Chirk earlier. The paste is then refined into a flake before being conched or mixed to form a liquid chocolate. This liquid chocolate is used to make all our famous milk chocolate. ಈ
Please go in the mold. We are going to check the temperature. And then get it in there like that. Trapped air. So to release the air bubbles, leave the mold in flat. And this is so we don't get any holes in the chocolate. So if you want soft centers in your chocolate, now's the time. You can do it. It's a process called shelling. What we're going to do in this stage is turn the one side down, give it a tap, and the chocolate rainfall will appear. Woo! Leaving you with chocolate shells so that we can put soft centers inside the chocolates with hand piping bags. So you imagine strawberry cream, caramel, nice truffle, orange cream, Turkish delight, you name it. All hand piped in here with hand piping bags, okay? Before a base going up to finish your chocolates off and going into cold rooms to set. Rooms full of marble slabs. So have a look at what I made earlier. 3, 2, 1. Sorry, chucking chocolate at the wall. And that is how they used to handmade the chocolates, everyone. That is the end of my demonstration, and if you go through to the next room, you're going to get some melted chocolate right now. Have a great day, guys. Bye-bye. Thank you. ನೋಡಿ ಇದೇ ಕೋಕೋ ಫ್ರೂಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಷ್ಟೇ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿ ಆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ದು. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಮೊರಿ. 2 ಪೌಂಡ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಶೇಪು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಕಾಫಿದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾವ್, ಶೂಸು, ಅದು ಮಗ್ಗು, ಮೈ ಗಾಡ್.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. You need to make the perfect Cadbury chocolate bar. Get ready with your CC, because it's time to practice collecting some cocoa pods and some creamy milk. Pay attention to your Cadbury collector colour. This shows where you're aiming. You can check what your team is collecting on the screen in front of you. Great job, everyone! You are ready for your adventure. See you soon. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟೊತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿದು ಕಂಪ್ನಿದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ಸು, ಪುಲೋವರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿದು. ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲೇ ಅಮೌಂಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಶಾಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. I met this little boy earlier in this couple of treasure, and his name is Stephen. Is that right? Are you Stephen? No, it's David. Are you David? No, it's not David. Peter. Are you Peter? No, it's not Peter. Michael. Are you Michael? Martin. David. Liam. Trevor. Paul. Brian. I'm running out of names. Brian. Michael. What's that? Michael? Pedro. Dimitri. Sebastian. I'm running out of names. Robert. Anthony. Tony. What's your name? Rory. Of course it is. I got there in the end. Hey, Rory, would you like to give Mr. Cameron's parrot a big cuddle? Go on, give him a big cuddle. ಇದೇ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, ಬೋನ್ವಿಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ದು. ಲೈಕ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಟಾಯ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನೇಮ್ ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದು.
ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಯಾಕಂದರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಏನು ಆಟ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ. ನೋಡಿ, ರಾಶು UK ವೈಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟು, ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ತಿನ್ಬೇಕನ್ಸ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. You've got to give a chocolate spread like this. You've got to give it a spread. And what you do, you've got to get your scraper, push chocolate back into the icing part like that. So that's used to pull chocolate out, pull the juice out, to rebuild the cocoa butter crystals. You don't do that process properly, you won't get the right crystals to inside. So before the temperature machines came, that's how we used to cool it down in the cold marble. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಬರ್ಮಿಂಗಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿರೋ ಏರಿಯಾ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಲವ್ ಯು ಆಲ್.